Assalamualaikum, salam sejahtera. The next topic is on parameter estimation. So there are two types of estimations, point estimation and interval estimation. Point estimation is to use samples to estimate population parameters. For example, when we estimate mean and variance. For example, a sample of 12 observations were taken from a population with the mean, mu, and variance, sigma square, giving total x equal to 282 and x minus x square equal to 48.772. So this is the how disperse the data, the individual data from the mean. It should be x bar here. Find estimation for mean, mu, and variance. So estimation for mean equal to x bar equal to 1 man divided by x n, x1 equal to 282 divided by 12, 235. I think without looking at the formula, I think you can think common sense how to determine the mean from this data given. And estimation of variance equals to variance, population variance equal to sample variance. So the total of x sum of square is given, and then we have to divide it by with degree of freedom. So 48.772 divided by 11 equal to 4.42. Okay, and then point estimation for proportion. The proportion estimation. A random sample of 50 students from fishery diploma program were taken, and it was found that 6 of them have a motorcycle. Find estimation for proportion of students who have the motorcycles. So this is very straightforward. So proportions equal to 6 of 50. So it's 0.12, the proportion. All right. And then there's another one, estimation, which is the interval estimation. To use sample data to calculate the interval of possible values of unknown population parameters. So it's defined by two numbers. So for example, a less than x and x less than b as interval estimate of the population mean or mu. So in this regard, yang ni kita berkaitan dengan confidence interval. Confidence interval ni dia is quite related to the standard deviation. So what is confidence interval? For example, this bar chart okay. So the average of whatever, and then if you have ever seen the bar chart have the error bar, or this is in this case the confidence interval bars. So this bar represent the range of the data in this average, or in this bar, a single bar. So the higher, the longer bar means the range is bigger. So dalam case yang mana sebagai contoh graf macam ni nampak berbeza, tapi kalaulah bar dia ni tinggi, maknanya bar dia berselisih antara satu dengan lain, bermaksud tiada perbezaan ni tak signifikan, tak jelas perbezaan.
sebabkan oleh individual data ni sangat vary, sangat pelbagai. Ada yang terlalu tinggi, ada yang terlalu rendah. Jadi kita tak pasti yang mana sebenarnya data ni diwakili. Walaupun kita tahu ada average. Okey, jadi ada 3 item dalam confidence interval. Pertama, confidence level untuk nak tentukan uncertainty of the sampling. Okey, yang kedua, statistik dan juga margin of error yang berkait dengan estimation of interval, berkait dengan precision lah dalam satu-satu data. Okey, dua yang utama iaitu confidence level and margin of error. So apa itu confidence level? The likelihood that a particular sampling method will produce a confidence interval that includes the true population parameters. Jadi, sebagai contoh, kita collect all possible samples from a given population and computed confidence intervals for each sample. Some confidence intervals will include the true population parameters and others will not. Contohnya, 90% confidence level means that 90% of the intervals contain the true population. Maknanya kalau dalam bagi contoh ni, 90% of the interval contains a true population. So, yang ni tak termasuk dalam true population. This is the 90% of the interval. And this one is 0.25 and this one is 0.025, which is not included in the true population. So this is for 95% confidence level. Kalau untuk 90% confidence level, samalah macam ni. Maknanya yang termasuk sini adalah 90%. Yang termasuk sini 10% ataupun 0.1. Kiri 0.5 sini, 0.5 sini. Total 0.1. And then margin of error in a confidence interval, the range of values above and below the sample statistics is called margin of error. Jadi setiap bacaan dia ada plus minus dia. Sebagai contoh, local newspaper conducts an election survey and reports that the independent candidate will receive 30% of the vote. Newspaper states that the survey had 5% margin of error and a confidence level of 95%. So these findings result in the following confidence interval. We are 95% confident that the independent candidate will receive between 25% and 35% of the vote. Why is this 25% and 35%? Because the independent candidate will receive 30%, but the margin of error is 5%. So 30 minus 5 and then plus 5. 25, 35. Okay. And then another one is standard error. So before this, kita dah biasa dengan standard deviation of a statistic of our data yang menunjukkan bagaimana sesuatu data tu lagi daripada average. Standard error ni lain sikit. It used to compute other measures like confidence intervals and margin of error. Standard error is estimate of the standard deviation of a statistic. Jadi dia dalam banyak-banyak data, kalau banyak-banyak samples, how every sample tu dia berbeza daripada mean population, yang tu standard error. Jadi kita biasa guna sample statistic to estimate the population parameters. Disebabkan oleh kita tak mampu untuk, it is very unlikely untuk tahu the whole population. Jadi secara naturalnya the value of statistic may vary, berbeza from one sample to another sample. The variability of statistics is measured by its standard deviation.
Standard deviation nak measure the variability. The table below shows formula for computing the standard deviation of statistic from simple random samples. Jadi ni antara formula untuk nak menentukan standard deviation. Kemudian yang ini adalah formula untuk standard error. Sebenarnya lebih kurang sama je lah. The equation for the standard error are identical to the equations for the standard deviation, except for one thing. Standard error equations use statistics, where the standard deviation equation use parameters. Specifically, the standard error equation use P in place of capital P and S in place of sigma. Okay, seterusnya how to compute the margin of error. Jadi margin of error ni adalah yang digunakan atau item yang perlu untuk nak menentukan confidence interval. Margin of error adalah critical value darab critical value times standard deviation of the statistic ataupun critical value times standard error. To find the critical value, so how to determine the critical value? So in sampling, normally we determine the how confident we are. So it's whether 90% or 95%. So it depends. For example, let's say it's 95%. So alpha equals to 1 minus confidence level divided by 100. Biasa sebenarnya boleh hafal dia sebenarnya. Kalau 95% confidence level, alpha dia 0.05. Kalau 90%, 0.1 alpha. Kemudian find the critical value. P sama dengan 1 tolak alpha bagi 2. Okay, kita tengok contoh ni. 900 school freshmen were randomly selected for a national survey. Among survey participants, the mean grade point average was 2.7 and the standard deviation was 0.4. What is the margin of error assuming a 95% confidence level? Jadi critical value dia P sama dengan 1 tolak alpha bagi 2 sama dengan 1 tolak alpha dia berapa? 95% confidence level. Alpha dia 0.05 bagi 2. Dapatlah critical value 0.975. And degrees of freedom, ini ingat yang awal-awal itu, n minus 1. So 900 students, so degree of freedom 899. The critical value, we don't know the population standard deviation, we express the critical value as a t statistics. So untuk statistik ni, untuk persoalan ni, will be t statistic having 899 degrees of freedom and a cumulative probability equal to 0.975. Using this t distribution calculator, we find that the critical value is 1.96. Okay, ni antara data-data yang perlulah untuk nak menentukan margin of error. The standard error sama dengan S ni apa dia tadi? S ni adalah standard deviation yang diberi tadi. 0.4 bagi square root of 900. 900 ni adalah N, bilangan pelajar yang asal. Sama dengan standard error sama dengan 0.013. And finally, we compute the margin of error. Sama dengan critical value darab standard error. Critical value sama dengan 1.96, standard error 0.013. Dapatlah margin of error 0.025. Jadi ini bermaksud we can be 95% confident that the mean grade point GPA in the population is 2.7 plus minus 0.025. Since the margin of error is 0.025, maksudnya 2.700
yang ni, nilai yang rendah dia, nilai yang tinggi dia plus 0.025 daripada 2.70 ni. Dan ni tolak 0.025. Ni range dia lah. Okey, jadi macam mana tadi dapat critical value 1.96? Okey, nanti ada jadual. Okay, so what is confidence interval? It is uncertainty about the data. Suppose that a 90% confidence interval states that the population mean is greater than 100 and less than 200. How would you interpret this statement? Some people think this means there is a 90% chance that the population means fall between 100 and 200, which is incorrect. Like any population parameter, the population mean is a constant, not a random variable, so it does not change. The probability that a constant falls within any given range is always 0.00 or 1.00. So the probability is between 0 to 1. So we already learned about this probability. So the true meaning is 90% confidence level means that we would expect 90% of the interval estimates to include the population parameter. Similarly, in the case of 95% confidence level, means that 95% of the intervals would include the parameter, the population parameter, and so on. Okay, contohnya, we want to estimate the average weight of an adult male in Peninsular Malaysia. We draw a random sample of 1,000 men from a population of 1 million men and weigh them. We find that the average man in our sample weighs 180 pounds, so it's around 90 kilograms, and the standard deviation of the sample is 30 pounds or 15 kilograms. What is the 95% confidence interval? So this is how we determine the uncertainty about about our findings. So we found out that the average is 180 pounds, and then the standard deviation is 30 pounds. So, but this is not certain, because we only took 1,000 men from 1 million men. So this is quite a small sample relatively to 1 million. So there is uncertainties about our findings, 180 pounds. So let's say we use 95% confidence level. So the alpha is 0.05 and critical probability equals to 1 minus alpha divided by 2 equal to 0.975. Degree of freedom 999, and from t-distribution calculator or t-distribution table, critical value for 0.975 probability is 1.96. So from here we can compute the margin of error. Critical value times standard error, 1.96 times 0.95 equals to 1.86, and then confidence level intervals is plus minus 1.86. Okay, another example, a sample of 64 female students in FIS 2003 class has been randomly selected. The height was measured for each of the students. The sample statistics are sample mean 1.6 meter and sample variance 0.15 meter. So the interval estimation of population mean for female students in class is 1.6 plus minus 1.95 times by 0.15. This one is the standard error, divided by
64. 64 is the N. 0.15 is the standard deviation. So standard error times 1.96 is the critical value. Critical value is we get the critical value from the t-distribution table. So the interval estimation is 1.6 plus minus 0.04. Okay, another example is in the same case, the same class, the height was measured for each of the students. The sample statistics are 1.6 and mean 1.6 and variance 0.15 meter. Let's say the n is 25. So just now n is previous example n equal to 64, but this one is n equal to 25. So in a statistic, n more than 30 or more equal or more than 30 is considered to be normal distribution. The bigger samples means the more stable, so it's tend to be normal distribution. And then the number of samples less than 30 is considered as not normal distribution. So the formula is slightly different. So the interval estimation for female student in this class is 1.60 plus minus t times 0.05 alpha times 2 and 24 is the degree of freedom, and then times 0.15 the variance divided by 25 and n. This is the same formula in previous example. Yang bezanya hanyalah kat sini. Okay, jadi dapatlah plus minus 0.062. Okay, yang ni yang kita dah tentukan nilai tadi. Nilai critical value. Jadi based on the degrees of freedom. And then cara bacanya kita tengok degree of freedom. Kalau yang tadi yang contoh ada pelajar 999, pelajar sampai 600, maknanya degree of freedom dia kita ambil yang ni lah. Jadual tak adalah sampai 1000 sampai 1,000,000, tak ada. And then kalau yang tadi degree of freedom 24, bilangan pelajar 25, degree of freedom 24. Okay, ni satu yang kita tengok. Kemudian draw ni ke mana? Ke tempat kolom yang berkaitan dengan kita punya alpha. Alpha ni kita dapat daripada kalaulah kita tentukan kita punya sample 95% confidence level, maknanya alpha sama dengan 0.05. Kalaulah kita rasa macam sampel ni agak sampling kita ni agak dengan kawasan yang besar, so kita nak kita tetapkan confidence level kita pada 90%. So alpha ni sama dengan 0.1. Okay, yang satu lagi sama ada nak guna two tail ataupun one tail. Dalam contoh-contoh yang tadi, semuanya adalah two tails, iaitu 0.5 two tails. That's why yang daripada nilai tadi critical value dia 1.96 untuk alpha 0.05 two tail. Kenapa two tail? Sebab dalam konteks contoh tadi dia bagi maknanya area rejectionnya kiri dan kanan. Sebab
Yang ni adalah area yang kita fail untuk reject. Dalam condition yang dalam contoh-contoh tadi, tak ada condition yang mengatakan kenapa bila sampel ni lebih besar ataupun lebih kecil. So dalam contoh tadi semuanya dia memberi situasi ataupun condition bahawa the other sample, kalau contoh yang tadilah, kalau average height of the students is 1.8 meter. Okay, jadi berapa confidence kita bahawa average-nya adalah 1.8 meter. Kita tetapkan pada 95% confidence level. So, berapa confidence? Kita nak tahu berapa confidence yang bahawa average beratnya 1.80. Okey, maknanya yang selebihnya adalah tak sama dengan 1.80. Yang tak sama tu bermaksud inilah di kiri dan kanan. Tak tahu sama ada lebih kecil ataupun lebih besar. That's why dalam konteks ni kita guna two tails. Melainkan kalau yang one tail, contohnya kita dapat satu average score pelajar untuk satu test mesti 75. Kita 95% confidence. Tapi kita nak persoalkan how confident are we if this batch, maknanya batch yang terbaru ni lebih baik, akan dapat lebih daripada 75%. Our interest untuk tahu macam mana the probability bahawa pelajar ni akan dapat lebih daripada 75%. Maknanya lebih baik berbanding batch sebelum ni, the average. So dalam kes ni ia adalah sinilah. Dalam kes ni ia adalah one tail. Okey. Jadi kalau table maknanya guna yang sinilah 0.05 one tail this column. Okey. Okey, ini pun contoh untuk confidence interval bagi bila ada sample mean yang tadilah darab T, darab alpha, darab 2, darab degree of freedom. Bagi example sini, mean equal to 2.4, standard error 0.25, and sample 21, degree of freedom 20, alpha 0.05. Find the confidence interval. Jadi yang ni senanglah awak masukkan dalam formula untuk dapatkan confidence interval. Ini pun samalah contoh yang diberi. Okey, dalam topik ni memang dia punya formula senang saja untuk menentukan confidence interval. Formula pun tak pening macam nak kira mean, nak kira standard deviation ataupun variance. Cuma kita kena tahu apa yang confidence level yang tu kita tentukan. Tapi kalau dalam ujian tak adalah kita tentukan, soalan dah tentukan. Tapi kalau dalam dalam situasi yang betul, kita yang tentukan. Tapi yang biasanya dalam biologi yang digunakan 99%, 95 ataupun 90%. Jadi kalau 99% ni biasa kalau dalam amali ataupun kerja-kerja lab yang melibatkan high precision equipment. Jadi kalau guna 90% ni maknanya susahlah nak cari perbezaan, nak tentukan perbezaan yang signifikan. Jadi biasanya saintis guna 99%. Kalau 90%, 95% ni biasa untuk fieldwork yang memang dia punya parameters tu berbeza antara satu kawasan dan kawasan lain, dan juga memang banyak faktor yang menyebabkan
yang boleh mempengaruhi persampulan kita. Okey. Alright, itu saja. Kalau ada soalan nanti kita jumpa dalam sesi Google Meet nanti. Okay, thank you.